హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు Becurious. ఈరోజు గెలాక్సీ థింగ్ బర్త్డే బ్యానర్ ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. స్టార్ట్ చేసే ముందు నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫస్ట్ ఇక్కడ వైట్ చార్ట్ పేపర్ తీసుకుని ఇలా స్టార్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. లైట్ బ్లూ అలాగే డార్క్ బ్లూ కలర్ తీసుకుని ఇక్కడ నేను స్టార్స్కి పెయింట్ చేయబోతున్నాను. ఇలా 2 కలర్స్తో పెయింటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఇప్పుడు నేను వైట్ కలర్ తీసుకున్నాను. దీన్ని ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా పెయింట్ చేసుకోవాలి. స్టార్ పైన ఇలా డ్రాప్స్ పడేటట్టుగా ఇలా స్టార్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని వాటిని డ్రై అవ్వనివ్వాలి. సేమ్ ప్రాసెస్లో మొత్తం స్టార్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ స్టార్స్ అని ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే ఇవన్నీ డ్రై కూడా అయిపోయాయి. ఇలా డ్రై అయిన స్టార్స్ మీద ఒక పెన్సిల్ తీసుకుని నేను ఇలా అన్ని లెటర్స్ హ్యాపీ బర్త్డే ఉండగా ఒక్కొక్క స్టార్ మీద ఒక్కొక్క లెటర్ రాసి పెట్టి ఉంచాను. ఇలా అన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను వైట్ కలర్ పెయింట్ తీసుకున్నాను. దాంతో మనం ముందుగా రాసుకున్న ఈ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లెటర్స్ పైన వైట్ కలర్ పెయింట్ చేసుకోవాలి. ఇలా లెటర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన లెటర్ పైన నేను కొంచెం చెమ్కీ వేస్తున్నాను. ఈ విధంగా మనకి నచ్చిన స్టైల్లో మనం మొత్తం లెటర్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని రెడీ చేసుకోవాలి.
ఈ విధంగా నేను హ్యాపీ బర్త్డే మొత్తం 13 లెటర్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇలా మొత్తం ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ బ్లూ కలర్ సాటిన్ రిబ్బన్ తీసుకున్నాను. దాంతో ఇలా లెటర్స్ అన్నీ సాటిన్ రిబ్బన్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా గెలాక్సీ థీమ్ బర్త్డే బ్యానర్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.